a snowstorm. Yes, narinig niyo po. Nagkaroon po kami ng snowstorm last night. Nag-start in the evening of Monday and nag-end po ng Tuesday morning. Although today meron pa siyang konti-konting hulog, but mostly nahulog na po sa lupa ang mga snow na in-expect namin. Anyways, na-forecast po siya ng 25 centimeters and voila! Merong mahigit 25 centimeters na nahulog po sa lupa. Kaya heto po kami ngayon. Mag-snow shoveling po kami. So, I'll be back. I will show you how we shovel snow. But then, before I go out, kailangan mag-bihis muna ako. Maglagay ng jacket, maglagay ng mittens, maglagay ng... Oo, I know. Ang dami pong mga kuskus balungos bago pa kami makalabas dito sa Canada dahil sa lamig nga. Kaya ngayon, I'm gonna come back and I'll see you in a bit.
Ayun nga po. I'm done traveling. Voila! Pagod din. So 3 days before Christmas, kaya we have a white Christmas here in Alberta! Yay! Feel na feel ang Pasko! Char! Okay, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung na-shovel ko. Ito kanya-kanya shovel ko dito. Tapat mo, shovel mo. Pero kung minsan, pati kapitbahay ko, sinashovel ako. Salamat po. Minsan, nagsishovel din naman ako pag konti lang. So, I'll show you ano ba nagawa ko. Hindi siya ganun kagandahan, pero okay na rin. Here you go. Ito yung stairs. Nalinis ko na. Please. May madadaanan na. Yung aking snowman, yung tinatatayo ko pag gabi, natabunan na. Yan. There you go. Mataas na yan. Hanggang more than 2 feet. Ibinagsak ni Mother Nature. Ayan. Ayan ang end ng aming tapat. See? Hindi ko pa nilagay yung snow sa kalsada. Nilagay ko po sa side namin. So, guys, please, if you shovel, do not please put the snow sa kalsada. Ilagay po sa tapat niyong bakuran. Kasi, mahirap po makadaan ng sasakyan. So, there you go. Tapos, ang pag-shovel. Ang shovel ala Antotski. Wow! Okay, salamat po. If you like this video, please like, subscribe, and comment down below what you think. Okay? Thank you! And you can tell me how I feel like